Shrimad Third Canto, chapter 23, verse 4 and 5. Is that right? That's correct. Мы читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 23, тексты 4-5. Savai Devar Shivaryastam Manavim Samanuvritam Daivad Gariyasa Patyor Ashasanam Mahashisa Kalena Bhuyasa Kshamam Karshitam Bhattacharya Prema Gadgad Dayavacha Pidita Kripaya Bravit. The daughter of Manu, who was fully devoted to her husband, looked upon him as a greater, even in providence. Thus she expected great blessings from him. Having served him for a long time, she grew weak and emaciated due to her religious observances. Seeing her condition, Kardama, foremost of the celestial sages, was overcome with compassion and spoke to her in a voice choked with great love. Your camera is off. Дочь Ману, беззаветно преданная своему мужу, считала его более могущественным, чем само провидение, поэтому она ждала от него самых чудесных благословений. Служа ему много лет и ревностно исполняя все религиозные обеты, Девахути ослабела и исхудала. Заметив ее состояние, Кардама, величайший из всех небесных мудрецов, проникся к Девахути состраданием и заговорил с ней голосом, который дрожал от любви. Purport. The wife is expected to be of the same category as the husband. She must be prepared to follow the principles of the husband, and then there will be a happy life. If the husband is a devotee and the wife is materialistic, there cannot be any peace at home. The wife must see the tendency as her husband and must be prepared to follow him. From Mahabharata, we learn that when Gandhari understood that her would-be husband, Dhritarashtra, was blind, she immediately began to practice blindness herself. She covered her eyes with the otherwise she would be proud of her eyes and her husband would be seen as inferior. The word samanuvrata indicates that it is duty of the wife to adopt the special circumstances in which the husband is situated. Жена должна разделять взгляды своего мужа. Она должна быть готова следовать тем же принципам, которым следует ее муж, ибо только в этом случае их совместная жизнь сложится счастливо. Если муж преданный живет с женой материалисткой, в их доме не будет мира. Жена должна понимать, к чему стремится ее муж, и быть готова следовать за ним. В Махабхарате говорится, что когда Гандари узнала о слепоте своего будущего мужа Dhritarashтры, она тотчас начала учиться жить, как живут слепые. Завязав глаза, она добровольно стала играть роль слепой. Она решила, что раз ее муж слеп, то она тоже должна вести себя как слепая, чтобы не возгордиться своим зрением и не начать презирать мужа за его ущербность. But even if a husband is not a great devotee like Kardama Muni, it is a wife's duty to adopt herself according to his mentality. That makes married life very happy. It is also mentioned herein that by following the strict vows of a chaste woman, Princess Devahūti became very skinny, and therefore her husband became compassionate. He knew that she was the daughter of a great king, and yet was serving him just like an ordinary woman. She was reduced in health by such activities, and he became compassionate
and addressed her as follows. Слово самануврата указывает на то, что долг жены вести такой же образ жизни, какой ведет ее муж. Разумеется, когда муж является такой великой личностью, как Кардама Муни, жена, следуя за ним, получает огромное благо. Но даже если муж не является таким великим преданным, жена обязана разделять его образ мыслей. Только в этом случае их брак будет счастливым. В данном стихе также говорится, что неукоснительно исполняя все обеты, которые должна блюсти каждая благочестивая женщина, царевна Девахути сильно похудела, и, заметив это, ее муж проникся к ней жалостью. Он видел, что Девахути, дочь великого царя, служит ему как простая служанка. Тяжелый труд подорвал ее здоровье, и Кардама, преисполнившись сострадания, обратился к ней со следующими словами. Gurmaharaj, your camera is off. Is it on purpose? Paramamuni vacha tushta ham ajatavamanavi manadayaha sushushaya paramaya paraya chabhaktya yodehinam ayam ativa suritsadeho navekshita samuchita chapitum madarte. O respectful daughter of Swayambhuva Manu, today I am very much pleased with you for your great devotion and most excellent loving service. Since the body is so dear to the embodied beings, I am astonished that you have neglected your own body to use it on my behalf. Кардама Муни сказал: «О досточтимая дочь Сваямбхувы Ману, я очень доволен тобой, ибо ты служишь мне с великой любовью и преданностью. Зная, как дорожат своим телом воплощенные живые существа, я поражен тем, что ради меня ты совсем забыла о собственном теле». So she's a princess. A princess especially normally would be very much concerned with her body and taking care of it and looking good. Так как она являлась принцессой, то обычно принцессы, они следят за своим телом, им важно, как они выглядят, что они красивые. There's a story they used to tell us when we were kids, the princess and the pea. Я помню сказку, которую нам рассказывали в детстве, «Принцесса на горошине». Anybody heard that one? Yeah, we have the same in Russian. Huh? We have the same in Russian. Yeah. So that's, that's how really fussy, like a princess or somebody really rich woman, or very hard to live with such a person. The slightest thing can make them miserable and uncomfortable. И из этой сказки понятно, что с такой принцессой очень трудно жить, потому что любая какая-то маленькая неудобная вещь доставляет беспокойство такому человеку. So I won't tell it if you've all heard it. Поэтому, если вы Indicated знаете, here, то я не буду рассказывать. that one's very body, and Devahūti was so faithful to her husband that not only did she serve him with great devotion, service, and respect, but she did not even care for her own health. This is called selfless service. It appears that Devahūti had no sense pleasure even with her husband, otherwise she would not have deteriorated in health. Acting to facilitate Kardamuni's engagement in spiritual life, she continuously assisted him, not caring for her bodily comfort. It's a duty of the faithful and chaste wife to help her husband in every respect, especially when the husband is engaged in Krishna consciousness. In this case, the husband is also amply rewarded with the wife. This is not to be expected by a woman who is the wife of an ordinary person. Здесь сказано, что каждое живое существо очень дорожит своим телом. Однако Девахути была так предана мужу, что не только служила ему с великим усердием, почтением и любовью, но в заботах о муже забыла даже о собственном здоровье.
Такое служение называют бескорыстным. Из этого стиха следует, что даже живя с мужем, Девахути была лишена чувственных удовольствий, иначе ее здоровье не оказалось бы в таком плачевном состоянии. Помогая Кардаме Муни достичь духовного совершенства, она все время заботилась о нем и совсем не думала о себе. Долг верной и добродетельной жены – всячески помогать мужу, особенно если тот занят деятельностью в сознании Кришны. В данном случае муж в полной мере отблагодарил жену за ее служение, но женщине, которая вышла замуж за обыкновенного человека, не следует особенно рассчитывать на это. Yeme swadharma niritasya tapaksamari vidyatma yoga vijita bhagavat prasada tameva te madanu sevanaya varudim tishtim prapasya vittaram yabunan ashokam. Kardama continued, I have achieved the blessings of the Lord in discharging my own religious life in austerity, meditation, and Krishna consciousness. Although you have not yet experienced these achievements, which are free from fear and lamentation, I shall offer them all to you because you are engaged in my service. Now, just look at them. I'm giving you the transcendental vision to see how nice they are. Кардама Муни продолжал, за то, что я жил в соответствии с религиозными принципами, совершал аскезы, занимался медитацией и развивал в себе сознание Кришны, Господь одарил меня своими благословениями. Хотя ты еще не получила подобных благословений, несущих избавление от страха и скорби, я дарую их тебе в награду за твое служение. Взгляни же на них, я награждаю тебя трансцендентным видением, чтобы ты поняла, как они прекрасны. Purport. What are the graces of the Lord? It is stated here that the graces of the Lord are abhaya, free from fearfulness. In the material world, if someone accumulates $1 million, he's always aware, full of fear, because he's always thinking, what if the money is lost? But the benediction of the Lord, Bhagavat Prasad, is never lost. It is simply to be enjoyed. There's no question of loss. One simply gains and enjoys gaining. The Bhagavad Gita confirms this. When one achieves the grace of the Lord, the result is sarva dukkanam hani. Единственным занятием Девахути было служение своему мужу. Она не совершала суровых аскез, не испытывала экстатических состояний, не занималась медитацией или деятельностью в сознании Кришны, но тем не менее делила с мужем все его духовные достижения, хотя не видела и не ощущала этого. Не прилагая к этому никаких усилий, она получила от Господа те же благословения, что ее муж. What are the graces of the Lord? It is stated here that the graces of the Lord are abhaya, free from fearfulness. In the material world, if someone accumulates $1 million, he's always fearful. What if it's lost? But the benediction of Lord, Bhagavat Prasad, is never to be lost. It is simply to be enjoyed. There's no question of loss. One simply gains and enjoys gaining. The Bhagavad Gita confirms it. Says the Lord, the result is sagu dukkanam hani, the destruction of all distress. When situated in the transcendental position, one is freed from two kinds of material diseases, hankering and lamentation. This is also stated in Bhagavad Gita. After devotional life begins,
one can achieve the full result of love of Godhead. Love of Krishna is the highest perfection of Bhagavat Prasad, or divine mercy. The transcendental achievement is so greatly valuable that no material happiness compared to it. Prabodhananda Saraswati said that one who achieves the grace of the Lord Chaitanya becomes so great that he does not care a fig even for the demigods. He thinks monism is hellish, and he easily achieves the perfection of controlling the senses, and he regards descriptions of heavenly planets, pleasures, as no more than stories. Actually, there's no comparison between material happiness and true. Тем же благословил ее Господь. Здесь сказано, что милостью, которой Господь одаривает человека, является абая, бесстрашие. Когда в материальном мире кому-нибудь удается накопить $1 000 000, его постоянно мучит страх. А вдруг я потеряю эти деньги? Однако милость Господа, Бхагават Прасада, потерять невозможно. Она приносит человеку только блаженство, не омраченное мыслями о возможной утрате. Человек просто получает эту милость и наслаждается ею. Это подтверждает и Бхагавад-гита. Когда человек получает милость Господа, все его страдания, сарва, духкани, исчезают без следа. Поднявшись на трансцендентный уровень, живое существо избавляется от двух материальных недугов – желаний и скорби. Об этом тоже сказано в Бхагавад-гите. Занимаясь преданным служением, мы можем достичь состояния всепоглощающей любви к Богу. Любовь к Кришне является высшим проявлением Бхагават-прасада, божественной милости. Это трансцендентное достижение так драгоценно, что с ним не сравнится никакое материальное счастье. Прабодхананда Сарасвати говорил, тот, кто получает милость Господа Чайтани, становится столь великим, что утрачивает всякий интерес даже к полубогам, отвергает манизм, как адскую выдумку, и с легкостью подчиняет себе свои чувства. Райские наслаждения представляются ему пустыми небылицами. На самом деле между материальным счастьем и духовным блаженством нет и не может быть никакого сравнения. By the grace of Kardama Muni, Chaitanya becomes so great that he does not I read that. By the grace of Kardama Muni, Devahūti experienced actual realization simply by serving. We get a similar example in the life of Narada Muni. In his previous life, Narada was a maidservant's son, but his mother was engaged in the service of great devotees. He got the opportunity to serve the devotees. And simply by eating the remnants of the food stuff and carrying out their orders, he became so elevated. His next life, he became the great personality Narada. For spiritual advancement, spiritual achievement, the easiest path is to take shelter of a bona fide spiritual master and serve him with heart and soul. That is the secret of success. Просто служа своему мужу, Девахути его милостью достигла духовного самоосознания. Другим примером этого является Нарада Муни. В своей предыдущей жизни Нарада был сыном простой служанки, но его мать служила великим преданным Господа, поэтому сам он тоже получил возможность служить преданным, доедая остатки их пищи и выполняя их приказания. Мальчик достиг такого высокого уровня духовного развития, что в следующей жизни стал великой личностью Нарадой. Таким образом, самый легкий путь к духовному совершенству – принять покровительство истинного духовного учителя и служить ему всей душой и сердцем. В этом заключается секрет успеха. For spiritual advancement, achievement, the easiest to take shelter of bona fide spiritual master. That is the secret of success. It is stated by Vishwanath Chakravarti Thakur in his 8 stanzas of prayer to the spiritual master, Yasya Prasada Bhagavat Prasada. By serving or receiving the grace of the spiritual master, one receives the grace of the Supreme Lord. By serving her devotee husband, Kardama Muni, Devahūti shared in his achievements. Similarly, a sincere disciple, simply by serving a bona fide spiritual master, can achieve all the mercy of the Lord and the spiritual master.
В 8 станцах, обращенных к духовному учителю, Вишванатха Чакраварти Такур говорит: заслужив милость духовного учителя, человек обретает милость Верховного Господа. Служа мужу, преданному Кардаме Муни, Девахути достигла тех же результатов, что и он. Точно так же, служа истинному духовному учителю, искренний ученик может одновременно снискать милость Господа и духовного учителя. Anye punar bhagavato bruva udvijimba vibram shitarta rachana kim urukramasya siddhasi punkswa vibhavan nijadharma dohan divyan nirai duradigan Nipavikriyavi. Kardama continued, what is the use of enjoyments other than the Lord's grace? All material achievements are subject to the annihilated, to be annihilated simply by the movement of the eyebrows of Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. By your principles of devotion to your husband, you have achieved and can enjoy transcendental gifts very rarely obtained by persons proud of aristocracy and material possessions. Кардама Муни продолжал: что толку во всех прочих наслаждениях, кроме наслаждения милостью Господа? Одним движением бровей Господь Вишну, Верховная Личность Бога, сводит на нет все материальные достижения. Благодаря своей преданности мужу ты обрела трансцендентные дары и теперь можешь наслаждаться благами, которых очень редко достигают те, кто гордится своим происхождением и материальными богатствами. Lord Chaitanya recommended that the greatest achievement of human life is to achieve the grace of the Lord, love of God. He said, Prema Pumarto Mahan. To achieve love of Godhead is recommended by Kardama Muni to his wife. His wife belonged to a very aristocratic royal family. Generally, those who are very materialistic or possess material wealth and prosperity are unable to appreciate the value of transcendental love of God. Although Devahūti was a princess coming from a very great royal family, fortunately, she was under the supervision of her great husband, Kardama Muni, who offered her the best gift which can be bestowed in human life, the grace of the Lord, or love of God. This grace of the Lord is achieved by Devahūti by the goodwill and satisfaction of her husband. She served her husband, who was a great devotee and saintly person, with great sincerity, love, affection, and service, and Kardama Muni was satisfied. He willingly gave love of God, and he recommended that she accept it and enjoy it because he had already achieved it. Господь Чайтанья учил, что высшим достижением человеческой жизни является обретение милости Господа, любви к Богу. Он говорил, любовь к Богу – это высшее совершенство жизни. О том же говорит своей жене Кардама Муни. Его жена принадлежала к очень знатному царскому роду. Закоренелые материалисты, а также богатые и преуспевающие люди, как правило, не способны понять ценность трансцендентной любви к Богу. Хотя Девахути была царевной и происходила из знатного царского рода, ей посчастливилось обрести покровительство великого мудреца Кардамы Муни, и он преподнес ей самый лучший дар из всех, какие может получить человек – милость Господа или любовь к Богу. Милость Господа досталась Девахути по милости мужа, довольного ее служением. Она самоотверженно, с безграничной любовью, искренностью и преданностью служила своему мужу, который был великим преданным Господа и великим святым, и Кардама Муни остался доволен ее служением. Он с радостью даровал Девахути любовь к Богу, повелев ей принять эту любовь и наслаждаться ею, ибо сам он уже обрел ее. Love of God is not an ordinary commodity
Chaitanya Mahaprabhu was worshipped by Rupa Goswami because he distributed love of God, Krishna prema to everyone. Rupa Goswami praised him as Mahavadanya, a greatly munificent personality, because he was freely distributing to everyone love of Godhead, which is achieved by wise men only after many, many births. Krishna prema, Krishna consciousness is the highest gift which can be bestowed on anyone whom we presume to love. Любовь к Богу – необыкновенный дар. Рупа Госвами поклонялся Чайтанье Махапрабху за то, что он раздавал любовь к Богу Кришна прямо всем без исключения. Прославляя Господа Чайтанью, Рупа Госвами называл его Махаваданья, самым великодушным воплощением Господа, ибо он щедро раздавал людям любовь к Богу, которую мудрецы обретают только после многих и многих жизней. Кришна према, осознание Кришны – это самый драгоценный дар, который мы можем принести тем, кого действительно любим. One word used in this verse, Nija Dharma Dohan, is very significant. Devahūti, as the wife of Kardama Muni, achieved an invaluable gift from her husband because she was very faithful to him. For a woman, the first principle of religion is to be faithful to her husband. If fortunately the husband is a great personality, then the combination is perfect and the lives of both will be fulfilled. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «ниджа дарма дохан». Будучи женой Кардама Муни, Девахути получила от него этот бесценный дар в награду за свою преданность. Верность мужу является для женщины первой религиозной заповедью, и если муж на ее счастье является великим преданным, их союз становится совершенным, и оба они достигают цели жизни. Now, this is an injunction that's also in the Bible, and I think in other scriptures, and it's misused greatly in this day and age. Об этом говорится также в Библии и в других писаниях, и это утверждение неправильно используют в наши времена. Because sometimes there's, very bad husband. Потому что иногда мужья бывают очень плохими. So when you say the husband, he may be difficult, but if he's violent, if he's running around, that's another thing. Then the wife probably said she should leave. Поэтому иногда может казаться, что служить мужу это тяжело, но если муж, он агрессивный, он применяет насилие по отношению к вам, то в этом случае, и даже Шрила Прабхупада говорил, что такого мужа нужно оставить. Shouldn't stay just, like it's duty, trying to be a good submissive wife, but the husband just beats him and, abuses the children. Не нужно оставаться с таким мужем, который применяет по отношению к вам насилие или бьет вас или ваших детей, только потому, что такова обязанность женщины служить своему мужу. Okay, so hopefully we don't have that problem. Я очень надеюсь, что в нашем обществе не существует такой проблемы. But even in our devotee society, it has happened that the husband is apparently a devotee, but he's violent at home. Но, к сожалению, такие случаи были также в нашем обществе, хотя это семья преданных, и муж преданный, но он очень агрессивно вел себя в доме. And I've heard it's in many countries, this is something. Я слышала, что это во многих странах такое бывает. The wife should be like
Devahūti, but the husband should be like Kardama also. И считается, что если жена должна быть такой же, как и Девахути, то от мужа ожидается также, что он будет таким же, как и Кардама Муни. Okay, number 9. Evam bhuvanam avilakila yogamaya vidya vichakshanam aveksha gatadirasi samprashraya pranaya vivalaya girishad Vridavaloka vilasad dasitana aha. Upon hearing the speaking of her husband, who excelled in knowledge of all kinds of transcendental science, innocent Devahūti was very satisfied. Her smiling face shining with a slightly bashful glance, she spoke in a choked voice because of great humility and love. Речи мужа, который в совершенстве овладел всеми разделами трансцендентной науки, вселили в сердце безгрешной Девахути огромную радость. Улыбаясь и застенчиво глядя на мужа, она заговорила, и голос ее дрожал от переполнявшей ее любви и сильного смущения. It is said that if one is already engaged in Krishna consciousness and is rendering transcendental loving service to the Lord, then it can be supposed that he has finished all the recommended courses of austerity, penance, religion, sacrifice, mystic yoga, and meditation. Devahuti's husband was so expert in the transcendental science that there was nothing for him to argue about. And when she heard him speak, she was confident that since he was very much advanced in devotional service, he had already surpassed all transcendental educational activities. She had no doubt about the gifts offered by her husband. She knew that he was expert in offering such gifts, and when she understood that he was offering the greatest gifts, she was very satisfied. She was overwhelmed with ecstatic love, and therefore she could not reply. Then, with faltering language, just like an attractive wife, she spoke the following words. Говорится, что если человек обладает сознанием Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, значит, он уже совершил все предписанные аскезы и жертвоприношения, исполнил все обеты и религиозные заповеди и достиг совершенства в мистической йоге и медитации. Муж Девахути настолько глубоко постиг трансцендентную науку, что его мнение было неоспоримым. Слушая его, Девахути помнила о том, что он достиг высот преданного служения и, следовательно, уже овладел всеми разделами трансцендентной науки. Способность мужа даровать ей то, о чем он говорил, не вызывала у нее никаких сомнений. Девахути знала, что он может наградить этим любого, кого пожелает. И когда она поняла, какой великий дар преподносит ей муж, ее радости не было конца. От переполнявшей ее экстатической любви она потеряла дар речи. Затем, смущаясь и запинаясь, Девахути, прекрасная жена Кардамы, произнесла следующее. Devahūti vacha vadambatta dijavri shaitad amoga yoga mayadipe tvai vibhotad avaimi bharta yaste vyadai samaya sakrit anga sango bhuyad gariya siguna prasava satinam. Devahūti said, "My dear husband, O best of the Brahmanas, I know that you have achieved perfection and are the master of all infallible mystic powers because you are under the protection of Yoga Maya, the transcendental nature. But you once made a promise that our bodily union should now fulfill, since children are a great quality for a chaste woman who has a glorious husband." Девахути сказала: «Дорогой супруг, о лучший среди браманов, я знаю, что ты достиг совершенства. Приняв покровительство трансцендентной энергии йога-майи, ты овладел всеми неодолимыми мистическими силами.
Но когда-то ты дал одно обещание, и теперь должен исполнить его, соединившись со мной, ибо дети являются великой добродетелью целомудренной женщины, которой достался славный муж. Stated in Bhagavad Gita, those who are great souls, Mahatmas, are not under the control of the mature energy. Mahatmanas Tamamparta, Yogamaya. The Supreme Lord has two energies, material and spiritual. The living entities are marginal energy. As marginal energy, a person may be under the control of the mature energy or the spiritual energy, Yogamaya. Kardama Muni was a great soul, therefore he was under the spiritual energy, which means that he was directly connected with the Supreme Lord. Радость Девахути выдает слово Бата. Она нисколько не сомневалась в том, что ее муж достиг очень высокого трансцендентного уровня и находится под покровительством йога Май. Как сказано в Бхагавад-гите, на великих душ Махатм не распространяется власть материальной энергии. У Верховного Господа есть две энергии, материальная и духовная. Живые существа относятся к его пограничной энергии. Принадлежа к пограничной энергии, человек может находиться во власти либо материальной, либо духовной энергии йога Май. Кардама Муни был великой душой и потому находился под влиянием духовной энергии, то есть был непосредственно связан с Верховной Личностью Бога. The symptom of this is Krishna consciousness, constant engagement in devotional service. This was known to Devahūti, yet she was anxious to have a son by bodily union with the sage. She reminded her husband of his promise to her parents, I will remain only until the time of Devahuti's pregnancy. She reminded him that for a chaste woman to have a child by a great personality is most glorious. She wanted to be pregnant, and she prayed for that. The word Stri means expansion. By bodily union with the husband and wife, their qualities are expanded. Children born of good parents are expansions of the parents' personal qualification. Проявлением такой связи является сознание Кришны, то есть непрерывное преданное служение Господу. Это было известно Девахути, но тем не менее она мечтала о сыне, которого мудрец обещал зачать в ее лоне. Она напомнила мужу об обещании, которое он дал ее родителям. «Я буду жить с Девахути до тех пор, пока она не забеременеет». Она также напомнила ему о том, что самой большой добродетелью целомудренной женщины является ребенок, рожденный от великой личности. Девахути хотела забеременеть и просила об этом мужа. Слово «стри» значит распространение, продолжение. Результатом физической близости мужа и жены является распространение их качеств. Дети, родившиеся у благочестивых родителей, наследуют их качества и черты характера. Both Kardama Muni and Devahūti were spiritually enlightened. Therefore, she desired from the beginning that first she be pregnant and then she be empowered with the achievement of God's grace and love of God. For a woman, it is a great ambition to have a son of the same quality as her highly qualified husband. Since she had the opportunity to serve Kardama Muni as her husband, she also desired to have a child by that union. И Кардама Муни и Девахути достигли высокой ступени духовного развития, поэтому с самого начала Девахути хотела прежде забеременеть, а затем получить милость Господа и обрести любовь к Богу. Великой мечтой каждой женщины является сын, наделенный такими же качествами, какими обладает его добродетельный отец. И поскольку Девахути посчастливилась стать женой Кардамы Муни, она тоже хотела родить от него ребенка.
tatreti krityam upashiksha yatopadesham yenaisha me kashito shiriram shayatma siddhyate kritamano bhavadarshitaya dinas tad isha bhava nam sadrisham vichakshva. Devahūti continued, my dear Lord, I'm stuck with excited emotion for you. Therefore, kindly make what arrangements must be made according to the scriptures so that my skinny body, emaciated through unsatisfied passion, may be rendered fit for you. Also, please think a suitable house for this purpose. Девахути продолжала. «Мой повелитель, я воспылала к тебе сильным чувством, поэтому сделай все, что предписывают шастры, чтобы мое изможденное тело, высохшее от неутоленной страсти, стало достойным тебя. Еще прошу тебя, мой повелитель, подумай о подходящем для нас доме». The Vedic literatures are not only full of spiritual instructions, but also instructive of how to prosecute material existence very nicely, with the ultimate aim of spiritual perfection. Devahūti asked her husband, therefore, how to prepare herself for sex life according to the Vedic instructions. Sex life is meant for having good children. The circumstances for creating good children are mentioned in the Kama Shastra, the scripture in which suitable arrangements are prescribed for factually glorious sex life. Everything needed is mentioned in the scriptures. What sort of house and decorations there should be, what sort of dress the wife should have, how she should be decorated with ornaments, scents, and other attractive features, etc. With these requisites fulfilled, the husband will be attracted by her beauty, and a favorable mental situation will be created. Ведические писания содержат не только духовные наставления, но и рассказывают о том, как следует жить в материальном мире, чтобы достичь высшей цели жизни, духовного совершенства. Поэтому Девахути спросила мужа, что веды предписывают делать, чтобы приготовиться к половому общению. Главной целью половых отношений является зачатие благочестивого потомства. Условия, благоприятные для зачатия такого потомства, перечислены в Кама-шастре, писании, которое содержит указания о том, как сделать половую жизнь по-настоящему возвышенной. Там рассказано обо всем, что для этого необходимо, о том, какой нужно выбрать дом и как украсить его, о том, какие одежды должны быть на жене и какими ей нужно пользоваться духами, притираниями и так далее, чтобы понравиться мужу. Тогда муж будет пленен красотой жены, и его ум придет в нужное состояние. The mental situation at the time of sex life may then be transferred into the womb of the wife, and the good children come out of that pregnancy. Here is a special reference to Devahuti's bodily features. She had been, because she'd become skinny, she feared that her body might not be attractive for Kardama. She wanted to be instructed how to improve her bodily condition in order to attract her husband. Sexual intercourse in which the husband is attracted to the wife is sure to produce a male child, but sexual intercourse based on attraction of the wife for the husband may produce a girl. Now, she ended up in 9 girls. That is mentioned in Ayurveda. When the passion of a woman is greater, there's a chance of a girl being born. When the passion of a man is greater, then it is a possibility of a son. Соответствующее состояние ума супругов во время зачатия создает в чреве женщины благоприятную ситуацию, и в результате у них рождаются хорошие дети. В этом стихе особое внимание уделено описанию внешности Девахути. Девахути, которая стала очень худой,
Боялась, что ее тело может показаться Кардаме непривлекательным. Она хотела, чтобы муж научил ее тому, что ей нужно сделать, чтобы вернуть свою былую красоту и понравиться ему. Когда муж испытывает сильное влечение к жене, от их союза обязательно родится сын, а половые отношения, основанные на влечении жены к мужу, в большинстве случаев приводят к рождению дочери. Об этом говорится в аюрведе. Когда страсть жены сильнее, чем страсть мужа, у них вероятнее всего родится девочка. И наоборот, когда влечение мужа сильнее, велика вероятность того, что у них родится сын. Девахути хотела выполнить все предписания Камашастры, чтобы разжечь в муже страсть. Поэтому она просила Кардаму дать ей все необходимые указания. Devahūti wanted the passion of her husband to be increased by the arrangement mentioned in the Kama Shastra. She wanted him to instruct her in that way. And she also requested that he arrange for a suitable house because the hermitage of Kardamamuni was very simple and completely in the mode of goodness. There was no possibility, there was less possibility of passions being aroused in her heart. Кроме того, Девахути сказала мужу, что им нужен подходящий дом, так как жилище Кардамы Муни было простым и непритязательным, в нем царила атмосфера благости, и в нем Девахути вряд ли смогла бы зажечь сердце мужа любовной страстью. Maitreya Vacha, Priyaya Priyam Anvichchan, Kardamo Yogam Astita, Vimanam Kama Gamchatas, Tarya Virachikarat. Maitreya continued, seeking to please his beloved wife, the sage Kardama exercises yogic power and instantly produced an aerial mansion that could travel at his will. Майтрея продолжал. О Видура, желая доставить любимой жене удовольствие, Кардама Муни призвал на помощь свои мистические силы и в мгновение ока построил воздушный дворец, который мог летать послушно его воле. I don't think you've learned that in any yoga class, right? Я не думаю, что этому обучают в какой-то школе йоги. There's no yoga class now where they even know such a thing. Although people want to have these kind of mystic powers and dream about it and watch movies about it and everything. Хотя сегодня люди, они очень мечтают обладать такими йогическими, мистическими силами, они видят об этом фильмы, но сейчас не существует школы, которая могла бы этому обучить. Here the word yogam astita are significant. The sage Kardama was completely perfect in yoga as a result of real yoga practice. There are 8 kinds of perfection. The yogi can become smaller than the smallest, greater than the greatest, or lighter than the lightest. He can achieve anything he likes. He can create even a planet. He can establish influence over anyone, etc. In this way, yogic perfection is achieved, and after this, one can achieve the perfection of spiritual life. Thus, it is not very wonderful for Kardamuni to create a mansion in the air. According to his own desire to fulfill the desire of his beloved wife, he at once created the palace, which is described in the following verses. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова «йогам астхита». Мудрец Кардама достиг совершенства в йоге. Тот, кто занимается йогой, обретает 8 видов мистических способностей. Йог, достигший совершенства, может становиться мельчайшего
больше величайшего или легче наилегчайшего, он может получить все, что пожелает, и даже создать какую-нибудь планету, подчинить своей воле любое живое существо и так далее. Развив в себе эти способности, он достигает совершенства в йоге, и после этого перед ним открывается возможность обрести духовное совершенство. Таким образом, в том, что, желая исполнить просьбу своей любимой жены, Кардама Муни создал воздушный замок, нет ничего удивительного. В мгновение ока он сотворил дворец, описание которого приводится в последующих стихах. Sarva Kama Dugam Divyan Sarva Ratna Samanvitam Sarvar Yuchayo Darkam Mani Stambhaya Upaskritam. It was a wonderful structure, with all sorts of jewels, adorned with pillars of precious stones and capable of yielding whatever one desired. It was equipped with everything to increase in the course of time. То было чудесное сооружение с колоннами из самоцветов, украшенное драгоценными камнями и способное исполнять любые желания. Дворец был уставлен всевозможной мебелью, а его кладовые ломились от сокровищ, которых со временем становилось все больше и больше. Purport. The castle created in the sky by Kardama Muni can be called a castle in the air, but by his mystic power, the yoga of yoga, Kardama Muni actually constructed a huge castle in the air. To our feeble imagination, a castle in the sky is an impossibility, but if we scrutinizingly consider the matter, we can understand it is not impossible at all. If the Supreme Personality of Godhead can create so many planets, carrying millions of castles in the air, a perfect yogi like Kardama Muni can easily construct one castle in the air. The castle is described as Sarva Kama Dugam. Замок, созданный Кардамой Муни, можно счесть воздушным замком, однако с помощью своих мистических сил йог Кардама действительно построил в воздухе огромный дворец. Нашему скудному воображению летающий по небу замок представляется небылицей, но немного поразмыслив, мы поймем, что это вполне возможно. Если Верховный Господь способен создать бесчисленное множество планет, плавающих в воздухе и несущих на своей поверхности миллионы дворцов и замков, то достигшему совершенства йогу, каким был Кардама Муни, не составит особого труда сотворить один воздушный замок. Замок Кардамы назван здесь Сарва Кама Дукам, исполняющим все желания. The castle is described as Sarva Kama Dugam, yielding whatever it desired. It was full of jewels. Even the pillars were made of pearls and valuable stones. These valuable jewels and stones were not subject to deterioration, but were everlastingly and increasingly opulent. We sometimes hear of castles thus bedecked on the surface of this earth. Also, the castles constructed by Lord Krishna for his 16,000 wives were so bedecked with jewels that there was no need of lamplight during the night. I'm going to have a quick break so you can maybe either chant or turn off the recording. Он был буквально усыпан драгоценными камнями. Даже колонны в замке были сделаны из жемчуга и самоцветов, и их не могло разрушить время. Богатства этого замка были вечными, и с годами их только прибавлялось. Из священных писаний известно, что дворцы, украшенные драгоценными камнями, некогда существовали и на земле. Дворцы, возведенные Господом Кришной для его 16 108 жен, были так богато украшены драгоценными камнями, что по вечерам в них даже не нужно было зажигать свет.
У нас небольшой перерыв. Text number 14 and 15. Divyo pakadano petam sarvakala sukhabaham patikabi patakabir vichitrabir alankritam shagbir vichitra malyabir manju shinjat sat angribi dukula choma koshayar nana vastrayar virajitam. The castle was fully equipped with all necessary paraphernalia, was pleasing in all seasons, was decorated all around with flags, festoons, artistic work of variegated colors. It was further embellished with wreaths of charming flowers that attracted sweetly humming bees and tapestries of linen, silk, and various other fabrics. В замке Кардамы было все необходимое для жизни. Круглый год в нем царила удивительно приятная атмосфера. Каждый его зал был убран разноцветными флагами, шелковыми вымпелами и красочными коврами. Замок украшали гирлянды из чудесных цветов, вокруг которых нежно жужжа вились пчелы, а стены в залах были обиты льняными и шелковыми гобеленами и другими декоративными тканями. Uparya pari vinyasta nilayeshu pritak pritak chipatai kashi pubi kantam paryanka vyajanasanai. The palace looked charming with beds, couches, fans, and seats, all separately arranged in 7 stories. Красота дворца пленяла воображение. На каждом из его 7 этажей стояли кровати, кушетки, лежали опахала и подушки для сидения. Purport is understood from this verse that the castle had many stories. The word upari vinyasta, that the skyscrapers are not really invented. Even in those days, millions of years ago, the idea of building many-storied buildings was current. They contained not merely 1 or 2 rooms, but many different apartments, and each was completely decorated with cushions, bedsteads, sitting places, and carpets. Из этого стиха следует, что в замке Кардамы было несколько этажей. Слова «упари виньяста» свидетельствуют о том, что небоскребы не являются изобретением последних лет. Даже в то время, миллионы лет назад, люди возводили многоэтажные дома, где были не 1-2, а множество разных комнат, в каждой из которых стояли кровати, кушетки, лежали подушки и ковры. Tatra tatra vinikshipta nana shilpo pishobitam maha marakata stalya justam vidruma vedibi. Its beauty was enhanced by artistic engravings here and there on the walls. The floor was of emerald with coral daisies. Wow. Барельефы на стенах дворца делали его еще прекраснее. Полы в дворцовых залах были выложены изумрудами, и на них стояли коралловые возвышения. Imagine that, emerald floors. Только представьте изумрудные полы. We went to one temple in China, had emerald Buddhas, many of them actually.
Мы посещали один храм, буддийский храм в Китае, и там были Будды из изумруда. Dvasu vidruma dehalya bhatam vajra kapatavat shikare shvindri nileshu hema kumbhaya adishritam. The palace was very beautiful with its coral thresholds and entrance and its doors, bedecked with diamonds. Дворец поражал взор своей красотой. Его порталы были сделаны из кораллов, а входные двери украшены бриллиантами. Gold pinnacles crowned its domes of sapphire. Sapphire domes with gold tops. Сапфировые купола дворца венчали золотые шпили. Chakshusmat Padma Ragagrayar Vajra Bhitishu Nirmatai Justam Vichit Travaitanayar Maharayar Hema Toranai. With its choicest rubies set in its diamond walls, it appeared as though possessed of eyes. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. Отборные рубины на бриллиантовых стенах дворца сверкали словно глаза. Его залы украшали чудесные балдахины и арки из литого золота. Artistic jewelry and decorations giving the appearance of eyes are not imaginary. Even in recent times, the Mughal emperors constructed their palaces with decorations of jeweled birds with eyes made of valuable stones. The stones have been taken away by the authorities, but the decorations are still present in some of the castles constructed by the Mughal emperors in Delhi. The royal palaces were built with jewels and rare stones resembling eyes, and thus at night they would give off reflective light without the need of lamps. Изысканные драгоценные камни и украшения, похожие на глаза, отнюдь не выдумка. Еще не так давно правители из династии великих моголов украшали стены своих дворцов изображениями птиц, выложенными драгоценными камнями с глазами из рубинов. Впоследствии, по приказу городских властей, драгоценные камни были вынуты, но сами изображения можно и сегодня увидеть в некоторых дворцах, возведенных монгольскими императорами в Новом Дели. Царские дворцы украшали самоцветами, и на их стенах, словно глаза, сверкали редкие бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды, так что по вечерам тьму в дворцовых покоях рассеивало мерцание драгоценных камней. Amsa parabhata vratais tatra tatra nikunjitam kvitri manyamanai swan adiru ya cha. Here and there in that palace were multitudes of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons, so lifelike that the real swans rose again above them again and again, thinking them to be real birds.
thus the palace vibrated with the sound of those birds. Тут и там во So дворце it's можно... very big. There's swans flying around in there, and it's a big place. Тут и там во дворце можно было увидеть живых лебедей и голубей, а также искусственных лебедей и голубей, которые были так похожи на живых, что настоящие лебеди беспрестанно кружили над ними, принимая за живых. Голоса этих птиц были слышны во всех уголках дворца. И если Курмарадж добавил, что если в дворце летали лебеди, то, наверное, он был очень большой. Vihadastana Vishrama Sambesha Prangana Jirai Yato Pajosam Rachitaya Vishmapanam Ivatmanaha. The castle had pleasure grounds, resting chambers, bedrooms, and inner and outer yards designed with an eye to comfort. All this caused astonishment to the sage himself. Во дворце были площадки для игр и развлечений, комнаты для отдыха, спальни, а также уютные внешние и внутренние дворики. Увидев все это, мудрец сам замер от изумления. Report. Kardamamuni, being a saintly person, was living in a humble hermitage, and when he saw the palace constructed by his yogic powers, which was full of resting rooms, rooms for sex enjoyment, and inner and outer yards, he himself was astonished. That is the way of a God-gifted person. A devotee like Kardama exhibited such opulence by his yogic power at the request of his wife, but when the opulence was produced, he himself could not understand how such manifestations could be possible. When the yogi's power is exhibited, the yogi himself is sometimes astonished. Как и подобает святому человеку, Кардама Муни жил в очень скромном жилище, но при виде созданного его мистическими силами дворца со множеством комнат для отдыха, внешних и внутренних двориков и покоев для любовных утех, он сам пришел в великое изумление. Так часто бывает с людьми, наделенными Божьим даром. Исполняя просьбу жены, великий преданный Господа Кардама Муни с помощью своих мистических сил явил необыкновенную роскошь и богатство, но когда он увидел свое творение, то сам не мог понять, как все это стало возможным. Демонстрируя свое мистическое могущество, йог иногда сам приходит в изумление. Prabhupada was surprised, at the results he got sometimes. Иногда Шрила Прабхупада тоже удивлялся результатами, которые к нему приходили. Idrigriham tat pashyantim nati pritena chetasa sarva bhuta shaya bhigya pravochat kardama swayam. When he saw Devahūti looking at the gigantic opulent palace with a displeased heart, Kardama Muni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. Thus, he personally addressed his wife as follows. Увидев, что Девахути в душе огорчилась, когда увидел этот роскошный дворец, Кардама Муни сразу понял, какие чувства владели ею, ибо умел читать людские сердца. Обратившись к ней, он сказал следующее. Devahūti had spent a long time in the hermitage, not taking much care of her body. She was covered with dirt, and her clothing was not very nice. Kardamuni was surprised that he could produce such a palace, and similarly his wife, Devahūti, was also astonished. But how could she live in that opulent palace? Kardamuni could understand, and thus he spoke as follows. Девахути много лет провела в хижине мудреца, совершенно не заботясь о собственном теле. Ее тело покрылось грязью, а платье обветшало. Возникший в небе дворец поразил Кардаму Муни. Не менее его было
Не менее его была поражена и Девахути. Как она будет жить в таком роскошном дворце? Поняв причину ее замешательства, Кардама Муни обратился к ней с такими словами. My dear Devahūti, you look very much afraid. First bathe in the lake Bindu Sarovara, created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this airplane. Дорогая Девахути, я вижу на твоем лице испуг. Прежде всего, искупайся в озере Бинду Саровара, сотворенном самим Господом Вишну и способном исполнить любые желания человека, а затем взойди на этот воздушный корабль. It is still the system to go to places of pilgrimage to take a bath in the water there. In Vrindavan, the people take baths in the river Yamuna. In other places, such as Prayag, they take baths in the river Ganges. The word Tirtam Asisham Yapakam refer to the fulfillment of desires by bathing in a place of pilgrimage. Kardama Muni advised his good wife to bathe in Lake Bindu Sarovara so that she could revive the former beauty and luster of the body. Обычай совершать омовение в местах паломничества сохранился до сих пор. Приезжая во Вриндаван, паломники совершают омовение в Ямуне, а в других святых местах, например, в Праяге, омываются в водах Ганги. Омовение в святом месте приносит человеку исполнение всех желаний. Кардама Муни велел своей добродетельной жене искупаться в озере Бинду Саровара, чтобы ее тело обрело прежнюю красоту, а кожа снова стала гладкой и блестящей. Satadbartu samadaya vacha kuvale yakshana sarajam vivrati vaso iveni bhutams chamurdajan. The lotus-eyed Devahūti accepted the order of her husband because of her dirty dress and the locks of matted hair in her head. She did not look very attractive. Матасаока Девахути исполнила повеление мужа. В грязной одежде со спутанными волосами она выглядела не слишком привлекательно. It appears that Devahuti's hair had remained uncombed for many years and had become complicated in tangles. In other words, she neglected her bodily dress and comforts to engage in the service of her husband. Из этого стиха явствует, что Девахути уже много лет не расчесывала волос, отчего они скатались и висели прядями. Иначе говоря, поглощенная служением мужу, она совсем перестала заботиться о своей внешности. Angam Chamala Pankena Sanchanam Shabalastanam Avivesha Sarasvatya Sarakshiva Jalashayam. Her body was coated with thick layer of dirt and her breasts were discolored. She dove, however, into the lake which contained the sacred waters of Saraswati. Ее тело покрылось толстым слоем грязи, а груди потеряли свой прежний цвет. И так она вошла в озеро, вобравшее в себя священные воды реки Сарасвати. Santak Sadasi Veshmashtaha Shatani Dasa Kanyaka Sarva Kishora Bayaso Dadarshot Palagandaya. In the house inside the lake, she saw 1,000 girls, all in the prime of youth and fragrant like lotuses.
На дне озера она увидела подводный замок, а в нем 1000 юных дев, которые благоухали, как лотосы. Tam drishtva sahasotaya prachu pranjalaya striya vayam karma karistubhyam shadi na karavamakim. Seeing her, the damsels suddenly rose and said, "We are your maidservants. Tell us what we can do for you." Увидев ее, девушки тотчас поднялись и, сложив ладони, произнесли: «Мы твои служанки, повелевай нами». Snanena tam maharena snapayitva manisrinam dukule nirmale nutne dadur asyai chamanada. The girls, being very respectful to Devahūti, brought her forth, and after bathing her with valuable oils and turmeric, they gave her fine, new, spotless cloth on the body. С великим почтением девушки взяли Девахути под руки, искупали ее, умастив ее тело дорогими маслами и притираниями, а затем обрядили ее в тончайшие, новые и чистые одежды. Bhushanani paradhyani bhariyamsi dhimanticha anam sarva gunopetam panam shaivam ritasavam. They decorated her with very excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and a sweet, inebriating drink called asavam. После этого девушки надели на нее чудесные украшения из драгоценных камней, излучавших яркое сияние. Затем они поднесли ей изысканные блюда, которые отличались самыми лучшими качествами, и сладкий пьянящий напиток асавам. Asavam is an Ayurvedic medical preparation. It is not a liquor. It is especially made from drugs that is meant to improve metabolism for the healthy condition of the body. Асавам – одно из аюрведических лекарств, а не вино. Оно представляет собой настой лекарственных трав, который улучшает обмен веществ и обладает общеукрепляющим действием. Atadarshe swam atmanam shagvinam virajambaram virajam kritiswasyayanam kanyavir bahu manitam. Then in a mirror, she beheld her own reflection. Her body was completely freed from all dirt, and she was adorned with a garland, dressed in unsullied robes and decorated with auspicious marks of tilak. She was served very respectfully by the maids. Затем она увидела свое отражение в зеркале. Ее тело стало совершенно чистым и было украшено гирляндой.
Девахути, облаченная в чистые одежды, с благоприятными знаками тилака на теле, почтительно прислуживали девушки-служанки. Snatam krita shirat snanam sarvarana bhushitam nishka grivam palainam kujat kanchana nupuram. Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrists and tinkling anklets of gold about her ankles. Тело и голова Девахути были тщательно вымыты и убраны драгоценностями. На шее у нее висело ожерелье с медальоном, ее запястья украшали браслеты, а на ногах звенели золотые колокольчики. The word Krita Shira Snanam appears here. According to the Smriti Shastra's directions for daily duties, ladies are allowed to bathe daily up to the neck. The hair on the head does not necessarily have to be washed daily because the mass of wood hair may cause a cold. For ladies, therefore, taking a bath up to the neck is ordinarily prescribed, and they take full bath only on certain occasions. On this occasion, Devahūti took a full bath and washed her hair very nicely. That when a lady takes an ordinary bath, it is called Mala Snana. And when she takes a full bath, including the head, is called Shirasana, Snana. At this time, she needs sufficient oil to smear on her head. And that is the direction of the commentaries. В этом стихе употреблено слово «крита ширах снанам». Согласно предписаниям Смрити Шастры, которые регламентируют повседневные занятия людей, женщинам разрешено совершать ежедневное омовение без мытья головы. Волосы на голове не обязательно мыть каждый день, так как масса мокрых волос может стать причиной простуды. Поэтому женщинам рекомендуется совершать ежедневное омовение без мытья головы и только по определенным дням делать полное омовение. В данном случае Девахути совершила полное омовение, тщательно вымыв волосы. Омовение, которое женщина совершает ежедневно, называют мала снана, а полное омовение, включающее мытье головы, получило название ширах снана. После такого омовения полагается обильно умастить голову маслом. Об этом сказано в комментариях к Смрити Шастре. So of course, they brush their hair with oil, and that keeps the hair clean. Они расчесывают волосы с маслом, и поэтому волосы остаются чистыми. Because if you have a lot of, if they have never cut their hair, it's very long, so it'll take a long time to dry. Потому что если никогда не стричь волосы, то они будут очень длинными и занимают очень много времени, пока они высохнут. Shonyor adyastaya kanchanya bahu ratnaya harena cha maharena rucha kena chabushitam. About her hips she wore a girdle of gold set with numerous jewels, and she was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. На бедрах Девахути сверкал золотой пояс, усыпанный драгоценными каменьями. Ее шею украшало дорогое жемчужное ожерелье, а тело было умащено благотворными притираниями. Report. Auspicious substances include saffron, kumkum, and sandalwood pulp. Before taking a bath, there are other auspicious substances such as turmeric, mixed with mustard seed oil,
which are smeared all over the body. All kinds of auspicious substances were used to bathe Devahūti from top to bottom, tip to toe. В состав притираний, оказывающих благотворное действие на тело, входят шафран и сандаловая паста. Перед омовением тело натирают другими полезными веществами. Обычно это куркума, смешанная с горчичным маслом. Чтобы вымыть Девахути с головы до ног, были использованы все виды притираний. Sudatta Subruva Shlakshna Snigdha Pangena Chakshusha Padmakosha Sprida Nilayar Alakaischa Lasanmukam. Now we have all these spas that try to imitate that. You know, you pay money and you can sit in a bathtub full of flowers or something and get all kinds of massage. And Сейчас есть салоны, которые это имитируют, такого вида процедуры. Там вы сидите в ванной со всякими ароматическими маслами, там, с лепестками, вам делают массаж, вас там обмазывают всякими жидкостями. call it a makeover. You can get all new haircut and, you know, cosmetic and clothes that enhance your shape. And Это такие салоны спа, где вас могут и постричь, и накрасить, и там маникюр, педикюр, ну, в общем, все дела. across the street from the temple, there's a new place called Goals. Goals. Goals? Goal. Like a goal in the football game. Есть напротив храма You're открыли... supposed to set goals in your life, right? I Yeah. want to make so much money by the time I'm 30 years old, and I want to have, you know, 5 sons who all go to Harvard University and blah, blah, blah. В общем, там напротив храма открыли новое место, и оно называется «Цели». So this place is it's a plastic surgery and, you know, designing your body, getting your body to the wonderful shape. Это место, там пластическая хирургия, и там можно вашему телу придать вообще любую форму, какую вы хотите. And so when we walk by, there's a video showing all the time in the lobby. I try not to look at it. They just show the back of a woman, you know, wearing like they wear on the beach. And this is the goal, you know, you're going to get like this, very shapely. И когда мы проходили там мимо, я, конечно, стараюсь туда не смотреть, но там в лобби стала такая огромная картина, фотография женщины со спины, ну, то есть там такое тело, как мы хотим, чтобы было на пляже. В общем, они обещают сделать из вас вот такое же. So that people are setting goals, but they're, you know, just to get the look, color, certain shape of the body, or to make so much money, they have such a car, and they work so hard for that. But they don't think about the real value of life, or going back to Godhead, or the next life, or anything. И люди ставят себе цели, они ставят себе цели сделать такое красивое тело, заработать кучу денег, добиться чего-то в жизни, но они не ставят перед собой цель познать Бога. Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows. Her eyes, distinguished by lovely moist corners, defeated the beauty of lotus buds. Her face was surrounded by dark curling tresses. От лица Девахути исходило чудесное сияние, ее зубы сверкали белизной, а брови были красиво изогнуты. Глаза Девахути с очаровательными влажными уголками затмевали красоту бутонов лотоса, а лицо обрамляли локоны темных волнистых волос. According to Vedic culture, white teeth are very much appreciated. Devahuti's white teeth increased the beauty of her face and made it look like a lotus flower.
When the face looks very attractive, the eyes are generally compared to lotus flowers, lotus petals, and the face to a lotus flower. В ведическом обществе белоснежные зубы считались украшением женщины. Белоснежные зубы придавали лицу Девахути еще большую красоту и делали его похожим на цветок лотоса. Когда у человека красивое лицо, его глаза обычно сравнивают с лепестками лотоса, а все лицо с цветком лотоса. Yada sasmada rishabam rishinam dayitam patim tatra chaste sahashribir yatraste sa prajapati. When she thought of her great husband, the best of the sages, Kardamuni, who was very dear to her, she, along with all her maidservants, at once appeared where he was. Стоило Девахути подумать о своем великом муже, лучшем среди мудрецов, Кардаме Муни, который был столь дорог ее сердцу, как она вместе со своими служанками сразу же оказалась рядом с ним. Purport. It appears from this verse that in the beginning, Devahūti thought herself to be dirty and dressed in a very niggardly way. When her husband asked her to enter the lake, she saw the maidservants, and they took care of her. Everything was done within the water, and as soon as she thought of her beloved husband, Kardama, she was brought before him without delay. These are some of the powers attained by perfect yogis. They can immediately execute whatever they want. Из данного стиха следует, что сначала Девахути считала себя грязной и убого одетой. Когда, исполняя волю мужа, она вошла в озеро, то увидела там служанок, которые помогли ей привести себя в порядок. Все это происходило под водой, однако стоило Девахути вспомнить о своем любимом муже Кардаме, как она очутилась рядом с ним. Это одна из мистических способностей, которые развивают в себе йоги, достигшие совершенства. Любое их желание незамедлительно исполняется. Bhartu Purastad Atmanam Stri Sahasra Vritam Tada Nishamya Tad Yogagatim Samshayam Pratyapadyata. She was astonished, amazed to find herself surrounded by 1,000 maids in the presence of her husband and to witness his yogic power. Она была поражена, увидев себя рядом с мужем в окружении 1000 служанок и наблюдая его мистическое могущество. Devahūti saw everything miraculously done, yet when brought before her husband, she could understand that it was all due to his great yogic mystic power. She understood that nothing was impossible for a yogi like Kardama Muni or Prabhupada. Девахути наблюдала чудеса, которые происходили у нее на глазах, но когда она оказалась рядом с мужем, то поняла, что все случившееся было результатом действия его мистических сил. Она поняла, что для такого йога, как Кардама Муни, нет ничего невозможного. All right. So, any comments or questions? Any of Вот the есть girls? вопросы, комментарии. Of course, Prabhupada said that his disciples changed greatly when they became devotees. Шрила Прабхупада рассказывал, что его ученики, они очень сильно изменились, когда стали преданными. Before they were gray and niggardly looking, and now they're blissful and with tilak and look like they just came from Vaikuntha.
До сознания Кришны они были такими серыми, неприметными, грустными, а после этого они стали такими чистыми, сияющими, счастливыми. Okay, everybody's either quiet or loving everything, or Harinam Eva Kevalam. All right, summer is coming. The summer might have already come there, so get out on Sankirtan. Лето уже пришло, поэтому выходите на Санкиртану. Yesterday was Vrindavan Das Thakur's appearance day. He gave the wonderful book Chaitanya Bhagavat, which so much descriptions of ecstatic kirtan. Вчера был день явления Вриндаван Дас Такура, и описывается в его книге «Чтение Бхагаватам» есть описание очень таких нектарных киртанов. All right, I will leave you. Pray for me. I can get out in Harinam today. It's a little cold out there today. Молитесь за меня, чтобы я смог выйти на Харинаму. Сегодня там прохладно. О, Гурмаш отключился. Спасибо, Амрита, за перевод. Да.